Good evening, Peekskill community. It is our absolute delight to be able to direct ourselves to you this evening. My name is Rebecca Rodriguez, and I'm the very proud principal of Woodside Elementary School, our kindergarten and first grade school. I'm joined this evening by my lovely colleague, Ms. Madeline Sanchez. She is the Director of Multilingual Programs here in Peekskill. And our goal for this evening is to give you an overview of our dual language program. Good evening, Madeline. How are you? Good evening, Mrs. Rodriguez. Good evening, Peekskill community. We're so happy to be doing this orientation for you. So we're going to do this orientation in both English and Spanish, which is actually a hallmark of our program. Our dual language program here in Peekskill is a full 50-50 model where the children are fully immersed in English on one day, and they have a continuation of that learning in Spanish the next day. So it is a full immersion experience. So yo le voy nosotros en esta noche estamos absolutamente deleitada en poder dirigirnos a la comunidad de Peekskill. En esta noche yo soy la directora de la escuela de Woodside, nuestra escuela de kinder y primer grado, y mi nombre es Rebeca Rodríguez. Yo estoy con mi colega linda esta noche, la señora Madeline Sánchez. Ella es nuestra directora de programas multilingües aquí en Peekskill. Y nuestra meta en esta noche es hablar un poquito sobre el contexto de nuestro programa de lengua dual. Si ustedes tienen un interés en ingresar sus niños, pues esta noche esta presentación se dedica para darle más información y un contexto sobre el programa y el rigor del programa. So this evening, if you have an interest in applying to the dual language program or having your child perhaps test the waters, perhaps in pre-K or kindergarten, this is the presentation for you to learn all about the parameters and the context of the program. So I think I'm going to get started by sharing my screen, Madeline, and we can get started. So let me go ahead and share. Ok, so estoy presentando mi pantalla en esta noche. Ok. Y creo que estamos listos. Okay, Madeline, I think we're all ready now. Okay, thank you so much, Ms. Rodriguez. So thanks again, everybody, for taking the time to watch this orientation video. We are very proud of our program, so we're delighted that we're able to bring this presentation to you. Gracias por reunirse con nosotros en este momento para ver este video de orientación de nuestro programa de lenguaje dual. Somos muy orgullosas de nuestro programa. Y espero que les podemos dar toda la información y responderle todas las preguntas que tienen sobre el programa. Okay, so for tonight's agenda, here are the main things that we'd like to focus on. So basically speaking to you about what the dual language program is, how the program is organized. Ms. Rodriguez and I will talk about program expectations, parental commitment, and also the candidacy for students to be placed in dual language. So nuestra agenda hoy vamos a hablar de qué es el programa de lenguaje dual, cómo es organizado el programa, expectativas del programa. Un ejemplo es cómo los padres van a dedicarse o comprometerse con el programa y también la candidatura de su niño o niña para participar en el programa. So the dual language program, what is it? So it is based on 3 pillars of education, and this is based out of the Center for Applied Linguistics. So basically the 3 goals or the 3 pillars of dual language education is for us to promote bilingualism and biliteracy in our students. We want our students to achieve grade level academic achievement in both languages. Like Ms. Rodriguez said, we have English and then our partner language is Spanish. And then to help build students' sociocultural competence. And those are really the 3 goals that kind of guide our work and our decisions in the program. So, ¿qué es el programa de lenguaje dual? Es basado en 3 pilares de educación de lenguaje dual y esto es de recursos por el Centro de Lingüísticos y los 3 metas básicamente es que nuestros niños puedan ser bilingüe y puedan tener biliteratura o alfabetización bilingüe, el logro académico a nivel de grado en los 2 idiomas, para nosotros sería inglés y español, y que también los niños puedan tener competencia social cultural. Y esas básicamente son las 3 metas que guían nuestras decisiones en nuestro programa.
why does bilingual education exist? So just a little bit of history here. So initially bilingual programs in the United States did come about in 1968 due to the Bilingual Education Act. And that was initiated all Supreme Court cases, and it was designed to meet the needs of immigrant students or limited English speaking students in order to provide them equal access to education. So we had that initial Bilingual Education Act. And then in 1974, in California, there was a Supreme Court case, Lau versus Nichols, which was based out of the fact that there was a large population of Chinese immigrant students that they weren't receiving equitable access to education. And because of that, the Supreme Court Lau versus Nichols case happened and basically recognized that there was a lack of supplemental English language instructions in public schools for these students who did have limited English proficiency. And so it was discovered that in essence, we were violating the Civil Rights Act of 1964. Now for us now in 2020, sorry, we are in 2021, so my apologies for that. We're so lucky that we have programs like transitional bilingual programs, dual language. We have English as a new language program for our English language learners. So all of that opened up for any child, whether they are English language or limited proficient, English monolingual. Now we all have access to these programs. But initially, dual language and bilingual programs was created to support our English language learning students. Entonces, explicando un poquito de la historia de por qué existe la educación bilingüe, y básicamente empezó en 1968. Tuvimos un caso supremo de corte y es del Bilingual Education Act. Fue diseñado para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes que no hablaban inglés o tenían inglés limitado. Fue descubrido que ellos no tenían acceso igual a la educación como niños que nacían aquí y saben hablar inglés. Después, en 1974, tuvimos este caso de Corte Suprema de Lau versus Nichols. Fue porque hubo una grande población de niños de cultura china en California y fue descubrido que ellos tampoco estaban recibiendo sus estudios o apoyo académico en el nivel que ellos lo merecían. Entonces, por eso fue descubierto que los estudiantes con inglés limitado no estaban siendo apoyados correctamente y eso estaba violando la ley de derechos de ellos, de derecho civil de 1964. Entonces, esos dos casos fue lo que iniciaron para nosotros hoy en día, que ya estamos en 2021, no 2020, disculpa por ese error, para nosotros ya poder tener programas como Inglés como Nuevo Idioma, programa de lenguaje dual. Fueron hechos esos programas más que todo para ayudar a nuestros estudiantes con inglés limitado, pero ya es una oportunidad para cualquier niño poder participar en nuestros programas. Okay, so how is the program organized? So within the Peekskill City School District, we have both one-way classes and two-way classes. And what that means is that we have a one-way class with one bilingual teacher, and the majority of that class, or the entire class, are English language learners. Those students will be all at different levels of English acquisition, right, as learners in terms of their trajectory of learning the English language. But they are, in fact, all English language learners. And the one bilingual teacher then alternates between the 50-50 model. One day it's fully in English, and the other day the following day, is fully in the opposite language, which in this case is Spanish. Our two-way classes then are made up of two teachers who do like a side-by-side model is what we like to call it. It's also fully 50-50. And in this instance, we try really hard to have an equal balance of both English language learners as well as English dominant students. And the reason for that model is we like for the students to be able to learn from one another, right? So they're both side by side, each class. For example, the class that perhaps is fully English will have half English language learners and half
English dominant students. And perhaps on that given day, perhaps say, for example, a Monday, they're fully learning in English. And then that cohort transfers that knowledge and continues to learn fully in Spanish. And the hope with that model is, again, that they continue to support one another and learn from one another within the context of that model. So, ¿cómo está nuestro programa organizado? Nosotros tenemos una clase donde hay una maestra que es solamente bilingüe, y en este contexto, dentro de esa jaula, todos los niños son niños que están en la jornada de aprender inglés. Y en ese caso, esa maestra, como es bilingüe, tiene la habilidad de alternar cada día y tener una inmersión total para los niños, o sea, en inglés un día y el día siguiente en español. Nuestro otro modo es donde hay 2 maestras y 2 aulas. Y en ese contexto, cada aula tiene, o tratamos más o menos lo más que podamos, tener un 50%, mitad de los niños que están en esa jornada de aprender inglés y la otra mitad de esos niños que están en la jornada de aprender español. So, es una clase que es completamente dividida, 50% cada cual, y están ambos en las jornadas de aprender ambos idiomas. Okay. So program expectations. Madeline, you want to go on with this? Sure. So the expectation. So here's a couple of questions that Ms. Rodriguez and I kind of received from parents prior to having the orientation. So some things that we want you to consider, right? And the expectations for it for you as well is for you to ask yourself if you're committed as a parent for the 3 goals of the program, right? Which were the ones that I just mentioned, were aforementioned a few minutes ago. So really the commitment is really we have dual language in pre-K, right? So we would love for the commitment to be from pre-K through 5th, but we need a real parental commitment from K through 5, meaning that if you feel that dual language is a good fit for your child, that you commit to keep them there from K through 5th grade. Why? Because acquiring a new language takes approximately between 5 to 7 years to really master it. So in our programs, our students are not learning some Spanish. They're learning in Spanish. They're fully immersed in it, like Ms. Rodriguez said, Aviles-Rodriguez said, every other day. So there has to be a level of patience, right, from the parent and the child, and a level of commitment. And that's why we say what you can expect is that you will see the growth from your child. However, keeping them in from K through 5 plays a critical role in that. Are you willing to support Spanish reading and writing at home? So a lot of the questions that Ms. Aviles-Rodriguez and I get are, well, I don't speak Spanish. How can I help my child at home? And we have a lot of resources. We've put together a lot of things to help parents at home who don't speak the language. But there does need to be a commitment on your end. And what I always tell parents is, even if you don't speak, for, in our case, Spanish, your motivation towards the program, your motivation towards showing excitement about your child learning a new language is really, really important. So are you willing to support your child with doing the homework at home? There's lots of translation services and resources now that can help you with that. Are you comfortable knowing that your child will spend every other day, like Ms. Rodriguez, said, every other day in Spanish? So again, our program is an immersion program. We're not just learning, days of the week and colors. Your child is getting academic instruction in Spanish every other day. So are you comfortable with that? And is your child comfortable with that? Are you comfortable knowing that as your child acquires 2 languages sequentially or simultaneously, that their academic growth in one language may initially take a little longer? Now, there is no research that says that children are not able to learn 2 languages simultaneously or sequentially. It actually, being able to learn the 2 languages sequentially or simultaneously, the long-term effects, the research shows, of students' academic growth, and they outperform students who just speak one language. So these are just some considerations for you.
Son las expectativas del programa. Una de las preguntas que nosotros recibimos es, digamos, si no sé hablar el idioma, ¿cómo voy a ayudar a mi niño o niña? Pero en realidad, la primera consideración que deben tener es preguntarse usted mismo si usted está comprometido como padre, como familia, con los 3 objetivos del programa que discutimos ahorita hace un par de minutos, ¿verdad? Tener esa dedicación a esos 3 objetivos del programa. También tiene que preguntarse si está comprometido a apoyar la lectura y la escritura en español en casa, ¿verdad? Lo más que se desarrolla un idioma, la más transferencia que su hijo o hija va a poder hacer lingüísticamente en el otro idioma. Tiene que preguntarse también si se siente cómodo sabiendo que su niño o su niña pasará ciertos días recibiendo instrucción en español y en inglés. Un día va a ser completamente en español y el otro día será completamente en inglés. Así que los niños no van a estar aprendiendo cosas básicas en inglés o en español. Ellos van a estar recibiendo toda su instrucción académica en cada de los 2 lenguajes. Y la última consideración es si usted se siente cómodo sabiendo que a medida que su hijo va desarrollando los 2 idiomas, su crecimiento académico en un idioma puede tomar inicialmente un poco más. Pero los recursos, todos los recursos científicos que han hecho sobre niños que son bilingües muestra que al futuro, un niño que sabe 2 idiomas crece y se desarrolla más y puede sí, desarrollarse más que un niño que solamente se queda con un idioma. Entonces, los efectos es algo que uno ve en el futuro. Entonces, son consideraciones que nosotros queremos que ustedes tomen en cuenta. Yeah. So how does my child become a candidate? Candidacy for non-English language learners. So that's a wonderful question. And part of how we go about determining that is if, for example, your child is a pre-K student here at Uriah Hill within the Peekskill City School District, we use the Brigance screening assessment. We also use recommendation from the teachers. The teachers also provide progress reports. And you know, like Madeline just finished talking about the commitment. The commitment is a really big piece, and in tandem with that, your child's readiness. So it is a conversation, it is an assessment as a family, and it is a desire to commit to that second language, because there will be instances where, you know, if you are not a native Spanish speaker, or perhaps somebody who's on a journey themselves to learn Spanish, you'll understand that learning and acquiring a language is a process. And so there really, I think, overarchingly needs to be, first and foremost, as Madeline shared, is the commitment, the true desire to stay the course, to desire to support your child through the very many milestones of language acquisition, because it is a trajectory of growth where there will be times that there will be frustration, times where they will find it difficult, times where they will feel like, oh gosh, you know, I'm not sure how much I captured of what the teacher taught today, because it is a full immersion experience. So while there are other indicators, the most primary indicator, and the one that's really needed for success, is the commitment and your child's readiness. And we can't stress that enough, because sometimes the parent has the commitment, but if the child is not ready and there's going to be resistance, then that's a true conversation to have as a family, and one in tandem with your child's teacher, to determine the readiness for your child. So, ¿cómo podemos determinar si mi niño está listo y muy bien preparado académicamente y emocionalmente para poder tomar esta jornada de aprender un segundo idioma? Y tenemos asesoramientos que se llama el Brigance para los niños que asisten a Uriah Hill al terminar pre-K. Ellos pueden tomar, o van a tomar, mejor dicho, ese asesoramiento. También es una conversación ambos con la maestra para determinar cuál es el asesoramiento del maestro sobre si su niño está listo y muy bien preparado, como le dijimos, académicamente y emocionalmente, si está muy bien organizado
¿verdad? Como estudiante para poder tomar esta jornada de aprendizaje de un segundo idioma. Aún así, evaluando los diferentes asesoramientos y teniendo esa conversación, es un compromiso como familia para apoyar a su niño en esta jornada. Y es lo que determinamos es lo más importante, porque van a haber momentos donde, especialmente para el niño que quizás español no es su primer idioma, va a ser difícil. Va a haber momentos donde el niño quizás va a decir y preguntar, ¿qué aprendí hoy en el segundo idioma? So, tienen que estar preparados como familia para apoyar al niño y también determinar si su niño tiene la madurez para poder manejar y el estamina emocionalmente para poder mantener su dedicación hacia a la trayectoria de aprendizaje. Porque, ¿verdad? Con el deseo se puede lograr todo. Eso es lo primordial, el compromiso de la familia y determinar si el niño está listo para encajar con esta jornada. All right. Okay, pardon me. So what can you start doing now? And you notice the first thing that we have is motivation. Pardon me. And that was what I mentioned, 2 slides ago. A big part of it, especially with children at the younger age, it's important with any child, but when we have children joining dual language at the younger grades, kids are excited if they see their parents excited, right? So if you show motivation about learning a new language with your child, that's half the battle. Because they're going to see you excited. They're going to want to share with you. They're going to want to share what new word they may have learned in the partner language. Even if you don't speak the language, asking your child, showing that interest really, really is makes a big difference, not only for their willingness to participate, but also their willingness to learn because they want to share with mommy and daddy something they learned new. So motivation is definitely a good place to start. You can also consider setting up a daily routine or time slot for your child to practice Spanish, making it a priority. There are a lot of free resources that are on our district website. If you go to the Office of Multilingual Learners, I compiled a plethora of free resources for learning Spanish at all age groups. So I certainly invite you to check that out. Make learning fun. So you can combine learning with music, playing games. So many free things and tools like YouTube has fun read alouds, fun music, fun dancing, everything that they can learn through having fun. And then learn with them, ask them to teach you what they learned, ask them a new word that they learned, ask them what the teacher was talking about today. So it really all is about your involvement and your motivation. ¿Qué son unas cosas que podemos empezar a hacer ahora en su casa? Lo primordial es mostrar motivación sobre el aprendizaje de un nuevo idioma o lenguaje, ¿verdad? Si su niño está aprendiendo inglés como nuevo idioma, demostrar esa motivación. Si su niño ya es bilingüe, entonces, ¿cómo puedo yo mostrar que estoy motivada para que mi niño y niña aprendan a leer y a escribir en español? Porque es algo muy distinto de solamente hablarlo y escucharlo. Entonces su motivación, su interés es media batalla y nos ayuda mucho a nosotros como los que estamos en educación cuando el niño está motivado a aprender un nuevo idioma. También puede hacer una configura de un horario diario para que su niño practique el inglés o el español. Hay muchos recursos gratis. Si usted va a nuestra página de distrito y va al departamento que dice oficina de programas multilingües, hay una variedad de recursos gratis que yo puse el año pasado y ahí hay para aprender inglés y para aprender español, para niños de pre-kinder hasta para adultos que quieren aprender a hablar español o aprender a hablar inglés. También hacer el aprendizaje que sea divertido, especialmente con los niños chiquitos o en cualquier edad, honestamente. Hay muchos recursos gratis como YouTube, que los niños pueden aprender a medida de baile, de canta, de escuchar historias.
y también que usted demuestre que usted quiere aprender con ellos, ¿verdad? Pedirles que te enseñen algo que aprendieron todos los días. Cuéntame una cosa que aprendiste hoy o qué fue una cosa que tu maestra estaba enseñando hoy. Pero lo primordial es su propio interés y motivación de demostrar que el niño y la niña está aprendiendo un nuevo idioma. Okay. Frequently asked questions. And I think you've covered a lot of these, Madeline. I think we've covered many of these already in our dialogue tonight. So how can I support my child with homework if I don't speak Spanish? What if my child does not like the program? What kind of commitment is required for the program? How long does it take to fully acquire a new language? And how will I know my child's progress? So I think many of these questions we have already covered this evening in terms of providing, the district will provide many district resources to support parents in their acquisition of Spanish. If your child doesn't like the program, I think what's most important is to first evaluate your commitment to the program and make sure that you're making a very informed decision before you decide to step into the arena of dual language. Know that you'll be supported every step of the way. And I think when parents step in fully aware of the full immersion experience and criteria, the large percentage of our families are very successful and love the program. And so again, just to reiterate what kind of commitment is required, a full awareness of understanding the expectations of the program, and then fully committing to do the work, to support, to use the resources that we're providing, to be full partners with the teacher, and to be full partners with the school administration to ensure that your child is having the most robust experience possible. How will I know if my child is a good fit? Well, we talked a little bit about that already in terms of the assessments that are done. If your child is not a pre-K or not coming from Uriah Hill, that is a conversation you can have with Ms. Madeline Sanchez. You can have it with myself. We are very committed to embracing our families that are new to the Peekskill City School District and making that evaluation as to, and providing the information, better said, to all of our families as to whether or not dual language is a good fit for you. And in terms of how long does it take to fully acquire a new language, I believe the research is 5 to 7, and now more so 7 to 10 years to fully acquire a second language, which Madeline did talk a little bit about. So there really has to be a robust commitment on your part to really desire to acquire that second language for your child. And how will I know my child's progress? Well, right now, Peekskill is leading the way with the American Reading Company, which is our dual language program for our kiddos, and it has a built-in school pace tracking program, which has a plethora of data that provides parents with a very detailed report in both English and Spanish to determine how their children are growing in the language. We're very proud of it. We also have a fully translated report card that provides, again, the hallmarks of English and Spanish language acquisition from pre-K all the way up to 5th grade. So we're very proud here at Peekskill that we have all of the tools and the framework for success for our children. Madeline, would you like to translate? Sure. And Ms. Rodriguez, I also just wanted to mention to the parents, as far as your point of commitment, that there will be a commitment form that families will be required to complete. So once they show interest and speak with you and they do the application process, there will be a commitment form that they'll be required to complete, and then it'll be placed in the student's permanent folder. So, bueno, preguntas de alta frecuencia, y como la señora Aviles-Rodriguez acaba de decir, muchas de esas preguntas ya en realidad hemos contestado en parte de esta presentación, pero la primera pregunta que se ocurre mucho es: ¿cómo puedo yo apoyar a mi niño o niña con tarea en español? Y como acabé de decir en la página anterior, hay muchos recursos gratuitos
que hay para poder ayudar a su hijo o hija con la traducción. Los recursos que están en nuestra página de distrito también pueden ayudar con eso, pero más que todo es algo como usando Google Translate puede ser un buen sitio para principiar, para inicialmente ayudarlos con la tarea. ¿Qué tal si mi niño no le gusta el programa? Bueno, como la señora Aviles nos explicó ahorita, eso es parte del requisito que nosotros le vamos a preguntar a ustedes y que ustedes tienen que ser bien honestos en saber, bueno, mi niño va a poder adaptarse bien o mi niño va a tener dificultad con esto, porque usted conoce a su niño o a su niña mejor que nosotros inicialmente, ¿verdad? Después ya cuando ellos estén registrados, nosotros los conocemos, pero inicialmente es su recomendación de su predicción si el niño le va a gustar el programa o si no le va a gustar el programa. Pero recuerden lo que dije anteriormente, que 50% de eso es la motivación y el interés que usted demuestra a su niño o niña para aprender otro lenguaje nuevo. ¿Qué clase de compromiso es requisito para el programa? Bueno, cuando muestra primeramente interés y completa la aplicación que va a recibir, sí va a haber un formulario de compromiso que va a tener que llenar y ese formulario de compromiso lo ponemos en los récords de su niño o niña y básicamente el formulario de compromiso es indicando que usted vio este video, esta presentación y que usted entiende que el compromiso va a ser de kinder hasta quinto grado y en muy raras situaciones sería que le sacamos al niño del programa. Entonces el compromiso en realidad es algo muy fijo. ¿Cómo sé si mi niño y el programa pueden ser un par bien hechos? Como les dije, usted sabe, conoce a su niño o niña inicialmente mejor que nosotros. Yo creo que con toda la información que hemos presentado esta noche, sentándose a hablar con la señora Aviles-Rodriguez, ella también va a poder ayudarle a determinar si el niño y el programa van a ser una buena colaboración o relación. ¿Cuánto se demora de aprender un nuevo idioma? Pues los recursos científicos dicen que entre 5 o 10 años para llevar a un nivel como auténtico, ¿verdad? Más allá de solamente lenguaje social, pero como nuestros niños están aprendiendo académicamente, para ellos realísticamente sí sería entre unos 5 o 10 años. Pero como les dije antes, nuestros niños bilingües en el futuro superan a niños que solamente hablan un idioma. ¿Y cómo voy a saber el progreso de mi niño en los dos idiomas? Nosotros estamos muy de buenas que tenemos un nuevo programa de alfabetismo que es, en mi opinión, excelente. Fue específicamente diseñado para niños en programas de lenguaje dual. Es en español y en inglés y con ese programa hay muchos puntos de data que nos da para el desarrollo de sus niños y hay reportes que se llaman reportes para la casa que usted recibe cada vez que su niño progresa de niveles de lectura o escritura y le dice exactamente dónde estaba su niño y el progreso que ha hecho. Entonces, estamos muy de buenas que Peekskill es uno de los primeros distritos en todo el condado y el estado de Nueva York usando este programa. So, estamos llegando al fin de nuestra presentación. We're coming to the end of our presentation. Here on this slide, you have my email address and my telephone number at Woodside Elementary School. And so if at any time you need more information, you would like more specifics about perhaps about the curriculum, perhaps about the units of study that we immerse our students in, please do not hesitate to send an email or to call the school. So while we are coming on to thankfully, the other side of the pandemic, we are very hopeful that we can go back to embracing and bringing parents back into school. We are waiting for that to happen. And to, and if we're not able to do so, to candidly have perhaps video chats or town halls with you. And that has been our custom to be able to embrace parents and to give them as much information
information as we possibly can about our dual language program and about our school. So please don't hesitate to reach out and set up an appointment either to video chat or talk with myself or with Miss Madeline Sanchez over the phone. So hemos llegado a lo último de nuestra presentación y aquí en esta pantalla tienes mi número de teléfono en la escuela y también mi correo electrónico. Si ustedes desean más información sobre el contexto de nuestro programa, quizás sobre el currículo, las unidades de estudio, por favor no demoren, no tengas pena en comunicarse directamente conmigo para poder tener quizás un video chat o un town hall donde podemos hablar con más padres que desean lo mismo que usted, más información y platicar un poquito más con detalle sobre los criterios del programa. So I think we've come to the end of our presentation, and I think we have just this lovely quote at the end, which says, parents are teachers and home is a child's first and most important classroom. Los padres son maestros y el hogar es el primer y más importante salón de clases de un niño. Y seguimos deseando que ustedes piensen muy bien sobre el compromiso y la colaboración, la comunicación y el apoyo que nuestros niños necesitan para tener éxito. We continue to just encourage you to think about the commitment, the high level of collaboration and the communication, as well as the support that our students need to be successful. Madeline, any closing words? I just want to thank you for this is now our second year doing our dual language orientation together. So thank you for that, Mrs. Rodriguez. And we're here for you. You know, I know that Mrs. Aviles-Rodriguez and I work very hard this year. We're very dedicated to our parents. We want to answer any questions, any concerns, provide any clarification. So we are very proud of our program because we are very collaborative in it and very supportive of it. So like Mrs. Aviles-Rodriguez said, you will have support along the way, and we're here for you. And we look forward to meeting you and your children. So thank you for your time this evening. Yes, we're very excited to begin a new school year. And once again, we cannot stress enough communication and asking questions so that we are all embarking on this journey together with the highest level of clarity. So once again, Madeline, I thank you for all the wonderful information and for a lovely presentation. And thank you, Peekskill community, for your continued support and for tuning in this evening. Bye, everybody. Be well, everybody.